né? E o mais importante foi que aumentou a devoção por cima da Swami e por dar. And especially the enthusiasm of the local Mahatmas who will now have a temple to go to and a place to meet and a place for a lot of people in Junagadh to worship the Swami. That's the most important thing, you know. E também muito importante que agora é um novo templo para principalmente os Mahatmas locais, estão muito felizes que é um novo templo que eles podem ir e fazer adoração acima da Swami. And the location is so beautiful. It is right. So if you go on the podium of the temple, you can see the very, very holy Girnar temple, Girnar mountain, which are very ancient and very holy temples, you know, up there. So it's right from there you can do the darshan of the Girnar mountains, you know. E ele está falando que se você for ao topo do templo, você pode ver as montanhas de Guiana, que é um lugar muito sagrado, né? De uma energia muito sagrada. And also it has been written in the Jain scriptures that the next 24 Tirthankars in the next cycle are going to go to liberation from there. E também é acreditado que nas escrituras que os próximos 20 Tirthankars irão para a libertação a partir de lá. And the COVID was there, but it didn't interfere with the celebrations because everybody was able to attend everything, just with usual precautions. There were no restrictions. We could go to the deities and pray and everything else. Yeah. E o Covid, claro que estava lá, mas todos tomaram os cuidados com as restrições, né? Não teve restrições a ponto deles não poderem participar, mas todos tomaram os devidos cuidados. Yeah. So that's good. Anyway, Jai Sachidan to everybody, and good morning good evening for you. Sirish Bhai, tell them about how long does it take for them to reach Junagadh from Simandar city by car? Yeah. E aí o Shuddha está pedindo para ele poder falar. Just let me translate what should I ask you to say, okay, Shirish? Yeah, go ahead. Ok, então o Shuddha pediu para ele falar para a gente qual que é a distância de Simandar City até esse novo templo, né, em Gnani. So it takes about 6 to 7 hours with break to get there, you know. It's not too far, but the roads are such that you have to go a little slow. It's about 6 hours, 6 to 7 hours. Ok, by car? Yeah, by car. Então, ele falou que são de 6 a 7 horas de carro de Simandar City até lá, e aí você faz algumas paradas, porque a estrada não é tão boa, então dá um total de em torno de 6 a 7 horas. But now there are so many three mandirs in that area that you can have breakfast in one place, lunch in another place, tea time in another place, and then sleep at another place. So E ele está falando que agora tem vários locais, né, que você pode fazer uma parada, fazer um lanche, almoçar, dormir. Então tem vários locais. So after you leave Adalaj, there is a big Trimandir in Rajkot, which is 4 hours from there. E aí tem também, what is the name? Rajkot? Rajkot, yeah, 4 hours. E tem também o Rajkot, que é 4 horas de lá. And then you go about 1.5 hours north, there's a Morbi temple. E aí 1h30 ao norte vai ter o Morbi, M-O-R-B. Morbia, o templo de Morbia. And then if you go about 2 hours south, that's Junagadh temple. Ok, e se você dirigir 2 horas para o sul, e aí tem o Junagadh. That's the latest one, right? O mais recente que é o Junagadh. If you go 2 hours east from Junagadh, you go to Amreli temple. E aí, se você, a partir de Junagadh Templo, for 2 horas ao leste, e aí tem outro. Amreli. Then there is one in Surendranagar, and then there's one in this Bhuj, and
so many temples. So, this Dada's Vignan is taking big roots in, at least that is called northern Gujarat. It's a very, people are very devotional and develop religiously. So there's so many people and so many temples there in that little area of North Gujarat. E aí ele está falando que é uma pequena área no norte de Gujarat, que é tão cheia de templos e com pessoas muito desenvolvidas espiritualmente, com as suas diferentes templos e religiões. Okay. Okay. All right. So it was my mistake. I was supposed to join the Argentina group. Instead, I joined the Brazil group. So that's my problem. Thank you so much for coming, Shirish. E aí ele falou que foi o erro dele, que era para ele estar com outro grupo. E aí ele está despedindo a gente. Thank you. Jai Sachidana. Bye-bye, everybody. Jai Sachidana. Jai Sachidana. All right. Wonderful. So let us begin our three satsang here with the three mantra. We will have Berna sing the three mantra Berna. Então a gente vai iniciar a nossa satsang cantando o Trimanta e ele pediu para a Berna cantar o Trimanta para a gente. Namo Vitragai Namo Varihataram Namo Sitaram Namo Vayariyaram Namo Vasayaram Namo Savasahram Esopancha Namukaro Savapava Panasano Mangalam Cha Savesi Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidana Namo Vitragai Namo Varihataram Namo Sitaram Namo Vayariyaram Namo Vasayaram Namo Savasahram Esopancha Namukaro Savapava Panasano Mangalaram Cha Savesi Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidana Namo Vitragai Namo Varihataram Namo Sitaram Namo Vayariyaram Namo Vasayaram Namo Savasahram Esopancha Namukaro
Sarvapava Panasano Mangalaranja Savisi Padama Pavai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So let us resume our series of the advanced understanding of Vyavasthit through Aptasutras of our dearest Dadashri, and that is a wonderful start for 2022. If 2022 we understand Vyavasthit, then A gente that will be vai. very beautiful. That will be very beautiful to have. That'll be a wonderful gift for 2022. Greater the understanding of Vyavasthit, greater the energy of the self. E aí a gente vai iniciar então a leitura, né, de um entendimento mais profundo de Vyavasthit através dos estudos desses Aptasutras. E é uma forma grandiosa, ótima, maravilhosa de iniciar o ano de 2022, porque maior o nosso entendimento, melhor será, né, o ano com conhecimento do ser. And so I just shared this two documents again. We have your document that you already have, the Dadavani of 2019, and also the English one, which has the corrections that are there in E that aí ele está document. compartilhando com a gente aqui no chat, né, no balãozinho de diálogo, os documentos que a gente vai fazer leitura, um que já está com a alteração correta e um outro que é o que a gente iniciou. Fundamentally, the only understanding that is left for us after the awakening as the self in the Gnani Vidi, as after the awakening as the Amapura in the Gnani Vidi, the only understanding that is needed is to understand Vyavasthit. Nothing else needs to be understood, because the self has already arisen within each one of us. The experience of the self is already there. Now we have to understand Vyavasthit. Então, depois da gente ter recebido o Gnani Vidi, a única coisa que a gente precisa compreender e entender é Vyavasthit, porque este conhecimento do ser já está lá. Yeah, has already happened. The Já experience surgiu, a experiência deste ser já está acontecendo. already happened. The experience of the self has already happened. Now what remains is to see what is happening in Vyavasthit. Então, a experiência do ser já aconteceu. O que nos falta é compreender o que está acontecendo no Vyavasthit. Yes. Shuddha, Marcia want to share and ask you to help blessing, because my granddaughter just was born right now, so she's very happy. Oh. So blessings to Wait. my granddaughter. Oh, your granddaughter. Yeah, I Marcia did. is very happy. Well, Yeah, so blessings. yes. Very emotional. Well, yes, it's a very beautiful feeling when you have
a wonderful addition to you, the family that you love. And the relative love is not discarded. You see, the relative love is only increases with the pure love of the self. You see, so we all join. Yes. Yeah, thank you. So Marcia is trying to see as Vyavasthit and trying to keep separate, but she's quite emotional right now. Então, eu falei com o Shuddha que eu queria compartilhar, que Marcia está muito feliz, muito emocionada, que a netinha dela acabou de nascer. E aí ele falou que isso é muito bom, que esse amor do relativo só vai aumentar cada vez mais com o amor puro da alma pura. We Mahatmas who are here, we welcome the new pure soul in the family of Mahatma. She has come into your family, so we welcome her. Yes. Thank you, Shuddha. E aí o Shuddha está falando que a gente curva a alma pura dessa nova pessoa que está chegando na família. Yeah, and may she continue to thrive and blossom amidst the families of Mahatmas. Yeah, exactly. I asked that too, Shuddha. E o Shuddha falou aqui que ela possa desabrochar e encontrar a família de Mahatmas. Yes, so you have to look at her and not say she's acting up as a little baby, but you have to say pure soul and then welcome to this world. Yeah, exactly. Pure soul. Pure soul. E aí ele falou porque tem que olhar para ela e não ver como uma pequena bebê, mas como uma alma pura. Yes, Mahatmas actually take birth in the family of Mahatmas of or those who have had very amazing karma effect, good karma effects. You see, they get connected with some way or the other, somehow or the other, with Mahatmas, you see. E aí ele está falando que aqueles que têm, né, o karma de efeito, né, eles vão encontrar de uma forma ou de outra com famílias de Mahatmas e com Mahatmas. Yeah, so is she around you? Is the little one around you? Is she? No, she lives in Netherlands. I'm going to Netherlands after here. From Adelaide? No, Netherlands. Netherlands, yeah, okay. Yeah, right. She lives there, so. So you have just take all the precautions and you should be fine. Exactly. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Right, wonderful. So let me share the screen. I have written on the chat the thing. Now I'll share the screen. And we continue with this session of our Vyavasthit, understanding of Vyavasthit. We go further, deeper into it, you see. Então, ele vai compartilhar, né, para a gente entrar nesse entendimento mais profundo do Vyavasthit. Yes. This is your version, and I will quickly, in the first paragraph, I will read the first two paragraphs. And so let me read the first two paragraphs in English, and then I share with you this other one. Okay, so shares. Let me just share this, what that I really want to share. Okay, I am sorry we needed to correct this, but between different translators, it just is not happening. So let me see here. Here it is, and this is the actual version. Sorry, did I share the wrong thing here? All right. Let me see, share the screen, and I want to share this, and let us see if you can see it. Okay, so do you see this here? This is the Dadavani of October 2019. And então, ele está falando que ele vai compartilhar esse que é o mais atual, e a Dadavani de 2019. And in this session, I'm just going to read the first two paragraphs and then come back to your Portuguese. Okay, so I'll share the Portuguese. You see, now the Aptasutra, as it is, it says that which is gross. You see,
That body is what, Shuddha? Sorry, gross? Can you gross? You see, gross. I'm Okay. reading. I'm just reading this Aptasutra 2949. You see, as it is. Okay. This is the corrected Aptasutra. That which is gross, gross means gross. That and the under meaning mean experience through the five senses and the mind, intellect, and ego. You see, that is called gross. That which is experienced through the five senses, the mind, intellect, and ego. And notice I have removed the chit, you see, because so that which is experienced through these five senses of ours, the mind, the intellect, and the ego, is subject to Vyavasthit and is exact. All right. And that which is subtle, which is the opposite of gross. If it is not gross, now this is the new word subtle, you see. And that which is subtle is designed by the self. And notice the small SELF. The big SELF is the Amapura, the small SELF is Marcia, Schirley, you see, Maria Lady, etc. So that which is subtle is designed by the self, and the self is the one who believes I am this body. You see. Now, this is now I'm just going to read now scientific circumstantial evidence. Should I translate that part, Yeah, or do you want me to translate everything together? Yeah, we can try it. Just go ahead and translate if you can directly, as we have. I can. Sure. Yeah. Então, aquilo que é grosseiro, bruto, que é experimentado através dos cinco sentidos e da mente, do intelecto e do ego, é sujeito a Vyavasthit, e é exato. E aquilo que é sutil é desenhado pelo ser com S minúsculo. Esse ser é aquele com S minúsculo, é aquele que acredita que eu sou este corpo. Yeah, we all say self, myself, myself. Whenever we say I myself did it, we know that we always refer to the doer self, the one who does everything, you see, the one who has got the beliefs and who does everything, and the one who believes I am this body, I am Tony, I am Marcia, etc. See? So this is Então é este ser, né, do eu mesmo, que acredito que eu estou fazendo com aquele senso de fazedor, eu sou a Márcia, eu sou o Tony. I say this, it is when we say it is subject to Vyavasthit, it means it is in absolute control of Vyavasthit, you see. Vyavasthit is controlling these five senses of yours and mine, and the mind, and the intellect and the ego, whatever we are, however we are looking at this experience, whatever we are experiencing through this, you see, the gross or the visible or the overt, you see, all of that is subject to Vyavasthit. Então, tudo que é experienciado, experimentado através dos cinco sentidos e da mente, do intelecto e do ego, é sujeito a Vyavasthit. Tudo isso que é grosseiro, que é experiência desse estado bruto, grosseiro, dos cinco sentidos. And so what does the small self or the relative self design? You see, he or she is designing something, and that designing is what is going to appear as gross in the next life. So the design is very subtle, you see. The design is not visible, not E aquilo que é o sutil é o que ela está desenhando e vai ser o grosso, grosseiro na próxima vida. So can we say, Shuddha, that this design could be the intention, the inner intention too?
This is the subtle? Yeah, intention, but before the intention, even before the intention is whatever, everything, whatever this one who is believing I am this body, whatever that one sees, you say, whatever that one experiences, in that experience of this gross experience, there is a subtle design that is going on. So bhav is one thing, you say, intention, but also there is, more than intention. There are other things. Everything that he experienced, right? In that experience, there is this subtle thing that is continuously happening, you see. You take the first sip of coffee, there is an inner intention. You take the 10 minutes later you take that coffee, there is a different taste to it, so there is a continuous change in these inner intentions, you see. Então eu perguntei para ele se esse sutil também era a intenção interna que a gente tem, que ele estava desenhando, né, para a próxima vida. E aí ele falou que não só a intenção, mas é tudo que é experienciado através desse ser minúsculo, né, que é experienciado através desse grosseiro, desse que vai acontecendo ali, nesse senso de que eu sou o fazedor, estou fazendo isso, eu sou este corpo. You see, he takes the first taste of coffee, the first sip of coffee, and and I forgot the example, sorry, Shuddha. Let me translate the example, sorry. E aí ele deu um exemplo, né, de a gente tá ali e dá uma provadinha no café, então aquela primeira provadinha você também tá tendo aquela experiência, mas depois na segunda você tem outra experiência e ali você vai vinculando da forma mais sutil possível para a próxima vida. So the first taste of coffee is being conveyed in these 5 senses, but inside, second time he'll say, this is no good. I should have actually made the coffee myself. In fact, his then chit wanders and he says, I should get a nice espresso machine. So there is so many ways in which he is designing. His designing is going on, you see. Então ele deu um exemplo que na primeira golo, né, você está experienciando ali através dos 5 sentidos, e no segundo você fala, eu mesma deveria fazer o café da próxima vez de uma forma melhor, eu gostaria de ter uma máquina de café expresso. Então essas são formas sutis que você está desenhando, né, de forma sutil, esse desenho do ser para uma próxima vida. So this is how it is, everything that a human being experiences through his 5 senses, the mind, intellect, and ego. We described only the cup of coffee, but it could be an experience with another human being, you see, yeah. So living and non-living, you see. E ele está falando que ele deu um exemplo, né, do café, né, tudo que é experienciado, experimentado por esses 5 sentidos, então pode ser, inclusive em relação com outro ser vivo, com outro ser humano, ser vivo ou não vivo, tudo que é experienciado. Yeah, see, okay, Shuddha doesn't want to speak about it. Okay, let's forget about it. Let's just, as I said, I was just thinking, you wake up in the morning and there is another body, another person in the bed, you see, and you say, what? Hey, what's this person, so this changes, you see, all of this Sangi Kriya, drinking the cup of coffee is a joint activity of the mind and the self, you see. The self believes I am drinking the cup of coffee. Now, so there is this joint activity of the mind, and then if he says something, then it is the joint activity of the speech and the self, you see, speaks, you see.
And all of this is going on. All of this is going on inside the one who has the fundamental awareness. The fundamental awareness is I am this body, and I am drinking this coffee, I am sleeping with this man or woman, and we are having, and let me see, where are we getting this sound from? Anyway. I think it's for Schirley. Okay, all right. Oh, I'm sorry. All right, It's not a okay. problem. It's all right. Okay, all right. Okay. Então, o Shuddha estava falando que mesmo quando você dorme e acorda com uma mulher ou uma pessoa diferente ali do seu lado e você acredita que eu, né, através da fala, esse ser conhece minúsculo, você acredita que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Isso de forma sutil. So this is fundamental awareness is I am this body, you see this, whereas... Unawareness, right? Unawareness. No, the fundamental awareness, this Aptasutra, we're discussing this Aptasutra. Yeah, the design is happening because the fundamental awareness is that I am this body and I am drinking, I am sleeping, I have got this person in my company, in the company of whom I am doing this, you see. So this is wrong. Could we say it's the wrong awareness, right? Because it's the ignorance state that you believe you are the doer. No. Right now we're talking about effect. Right now we're discussing this Aptasutra. There is an effect, and there is the design. The design is always going on because of the belief I am this body, you see. Yeah. Okay, for us it's different. Right now we're talking about the total process, my dear. Yes, I just want to be sure that I was understanding right and translating right, Shuddha. Então ele está falando que isso é o processo sutil que é desenhado desse ser, né? Para a gente agora não. Era quando você acredita que eu sou este corpo. I am doing this, I am talking, I am speaking, I am enjoying, I am suffering, all of those things, you see. Então é quando você acredita, eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo, eu estou fazendo aquilo. All right, now I'm going to read this first two and then we are going to come to your version, okay? Now, scientific circumstantial evidence, Vyavasthit, is within a set law, you see. Is within a set law. Vyavasthit is not baseless. It does. What does the set law mean? Whatever plans in design or plan, yojana, that had been designed in the past life, whether on paper or on film, it takes about 25 to 30 years for that planning to ripen. Some take 40 years. Some take 40 years, but they will all ripen within 100 years, all those plans. Until then, it does not come into effect suddenly. Therefore, those plans that have ripened, for those plants that have ripened, one gets a taste of the fruit, the effect in this life, you see. You don't need to translate that because I'm going to show it to you. The plan alone are constructed. There is nothing else one is able to do, you see. The plan alone is constructed.
this design alone is constructed, there is nothing else one is able to do. A plan means that it is only designed on paper, the rest continues to happen on its own. All right. Now I am going to share the other screen where you've got your Portuguese. Okay. And Okay. all right. Now you see, you can read this from beginning with the Aptasutra and come down up until here, okay? So go on. Então, agora, a evidência científica circunstancial, ok, I have to start again. Então, aqui, ele pediu para ler novamente o que eu já tinha traduzido. Aquilo que é denso, abertamente visível, está sujeito a Vyavasthit, o resultado de evidências científicas circunstanciais. E é exato. E o que é sutil está sendo projetado por si mesmo. Agora, a evidência científica circunstancial Vyavasthit está dentro de uma lei estabelecida. Vyavasthit não é sem base, não é sem fundamento. O que significa estabelecer uma lei? Quaisquer que sejam os planos yojana, que foram projetados na vida passada, seja no papel ou no filme, leva cerca de 25 a 30 anos para esse planejamento se materializar, amadurecer. Alguns levam 40 anos, mas todos eles se materializam dentro de 100 anos. Até então, não entra em efeito repentinamente. Portanto, esses planos amadurecem nessa vida e a pessoa tem uma amostra do efeito. Read this one here. Os planos sozinhos são projetados, não há mais nada que se possa fazer. Um plano significa que ele é projetado apenas no papel. O resto continua a acontecer por conta própria. Okay, now I'm just going to again go now for the next further reading. I'm just going to share again and as the plan forms into a design, it is called a formed design, and there is no doership in that. Still it is all right, as there's a plan, and then there's a design, and then it's a formed design, and still there is no doership in that because it's still a design. Then here in this current life, one believes that he is the doer. Now the plan has been constructed, so it is going to keep happening on its own. The plan, remember, from the past life has been constructed, so it is going to keep happening on its own. Therefore, only the plan is constructed, and that too, one does not do it alone. Rather, one is only instrumental, naimittic in it, you see. If one could construct it on his own, then it would be as per his will. But actually there are evidences, limits behind this, you see. So everything is constructed in accordance with all the evidence-based circumstances. However, it does not go according to one's single will, one's will. The self again, remember the small self is not a nimit at the time of the activity of effect, karya. At the time there is the activity of effect, when there is effect, we talked about the effect, right? You are not a nimit in it. He is a nimit at the time of purusharth, that creation, the charging of the karma happens, you see. You and I are not nimit in that which is happening right now through the gross experiences, you see.
You're not nimit in it. This is very critical to understand. Okay, so Yeah. all right. So let me translate, Shuddha, because it's Okay. quite complex, okay? Well, if you need help, there is this Okay. Portuguese version, but I don't know Yeah, whether it's okay. All right, yeah, okay, go on. Plano é formado pelo desenho e é chamado de desenho formado. E não há senso de fazedor nisso. Então, aqui na vida atual, a pessoa acredita que ele é o fazedor. Agora, o plano foi construído. Ele ele continua a acontecer por si. Portanto, apenas o plano é construído. E a pessoa não faz isso sozinha. Pelo contrário, rather one is an instrument. Ela é apenas um instrumento, naimetic. E se a pessoa, né, pode construir por si, então ela pode ser pela sua vontade, mas de fato há evidências, os limites por trás disso. Então, tudo é construído de acordo com as evidências, baseado nas circunstâncias. Contudo, isso não vai de acordo com a vontade da pessoa. O ser não é um limite no momento da atividade do efeito Karya, ele é um limite no momento do Purusharth, que é aquela criação causa onde carrega o karma que acontece, é naquele momento que acontece do Purusharth. Criação causa carregando o karma. Okay, now we will come back to this paragraph, but I'm just now going to stop sharing this, and I'm going to now share the version translated. Yes, okay. Now, então ele vai now just mostrar... read this. Now just read this directly, as you know. I need you to put a little bit lower, Shuddha. Lower. Yeah, now it's good. À medida que um plano se transforma em um projeto, ele é chamado de projeto formado, e não há autoria nisso. Então, aqui, na vida atual, acredita-se que ele é o fazedor. Agora, o plano foi formado, então vai continuar acontecendo por conta própria. Portanto, apenas o plano é desenhado, e isso também ninguém faz sozinho, mas é apenas instrumental, um instrumento. Se alguém pudesse fazer isso por conta própria, seria de acordo com sua vontade. Mas, na verdade, existem instrumentos de evidências por trás disso. Portanto, tudo é projetado de acordo com todas as circunstâncias instrumentais. No entanto, não vai de acordo com a vontade de cada um. O desenvolvimento it's a little bit different from the other one. Okay? Yes, o desenvolvimento, não é um limite no momento da ação. Ele é um limite na hora de carregar o karma. Yeah, right. I think it's a subtle difference. Yeah, there is subtle difference because you see the thing is this word pote comes in here, and this is a very complex understanding. And they bring in this. If you try to give too many. How shall I say? If you give too many translations of each and every word, it's going to confuse you people. You see, in fact, it is the same. Look, it's the same one. Yes. Let's take the example of the coffee. Okay. Okay. Sometimes my examples you understand better. You see. Yes. Okay. O Shuddha está falando que essa tradução foi um pouco diferente, porque é muito complexo se a gente começar a descrever palavra por palavra. Então, ele vai voltar de novo a dar o exemplo do café, que é a Shuddha.
in this advanced understanding of Dada's, that he is trying to show us, we need to focus on his words, which he essentially says. He talks about planning, then he talks about the design that becomes planned, you see, and both of this, in both of this, there is no doer. There is no doer in both of these. In other words, the doer is an artifact of the illusion. Ok, let me translate. Então, ele está falando que o Dada diz é que no plano ou no projeto, no desenho, não há o fazedor. O fazedor, ele está... Shuddha, how did you finish? The doer is... And the doer is the artifact of the illusion. Right? It just, yes. Então, o fazedor, ele está nesse artesanato da ilusão. Look, let's go back. I mean, let me just have the Aptasutra, because that is probably the best way that I can, continue with this complex topic. Yes. Okay, right. Okay, so I'm just going to go back to this. Can you see this now? Can you all see this now? Yes. All right, now. All right, so now I'm just going to come back to the Aptasutra, because this is very important. This Aptasutra is very critical. It seems simple, but it is very, very, very subtle, because it is the connecting link between the past life and the present life, you see. Então, ele está falando que essa Aptasutra, ela parece simples, mas ela é muito profunda, porque ela é exatamente o elo de ligação entre a vida passada e atual. What it is, first of all, everything that you and I are going through in this current life is gross, is visible. You see, everything. And the subtle part, the invisible part, is something that is part of the design. And I want you to forget about the fact that we are all enlightened, awakened, we have become pure souls, and etc. Right now, let us just understand it as it is. There is a design that is happening during every activity that is going on through the five senses, including the mind, intellect, and the ego, in everyone. Okay? Então, ele quer que a gente compreende que tem desenho, projeto em tudo que a gente experiencia através dos 5 sentidos, da mente, do intelecto e do ego, em todas as pessoas. Now let's take that in this gross experience, the gross visible experience, Marcia is, or let's take somebody else. Let's take Berna is drinking coffee. Okay, drinking a cup of coffee. Berna is drinking a cup of coffee. Okay. Então, vamos pegar aí esse exemplo do denso, do grosseiro, né? A Berna está tomando uma xícara de café. Okay, so this every sip is associated with an experience. You see, every sip of that latte, coffee, espresso, whatever it is associated with an experience. You see. Então, todo golo que ela dá, seja do cappuccino, do latte, ele é associado com a experiência. All right, now, that is the effect. While she is going through all of that, you see, and forget about the fact that Berna is a Mahatma. Just imagine that she is just another Brazilian lady, okay? E esqueça que a Berna é uma Mahatma, né? Faz de conta que ela é só uma mulher brasileira. Okay. While she is drinking this thing, there is
a subtle design that is happening during each one of these activities, and we are taking a simple sip of coffee, okay? Uhum. Então, existe um projeto dentro de cada dessa simples atividade que a gente está dando o exemplo de tomar um gole de café. We began with the example, oh, this coffee, first she tastes it, and then later on when she takes a second sip, she says, I should have made the coffee myself. You see, the design is happening inside. She is not, it's happening inside, you see. I should have done this, and then she thinks about buying an espresso machine, etc. Right? You see, this is all a design, you see. Então, aí está acontecendo esse projeto, quando ela toma o segundo gole, que ela fala, eu deveria ter feito café eu mesma, eu quero comprar uma máquina de café expresso. Então, tudo isso, esse projeto, esse desenho que está acontecendo de forma sutil, interno. She might even end up thinking, I know how to make coffee. I can tell the difference between different coffees. Maybe I should go into the business of, running a cafe with, and buy coffee from all over the world. You see, she's just now, while she is drinking coffee, all right, she is planning all of this. You see, I should have a cafe. I should have a special store where I sell different coffees, different types of coffees. Então, enquanto ela está bebendo esse golo de café, ela começa até a pensar que, eu deveria ter um negócio de café porque eu sei reconhecer os diversos tipos de café que existem pelo mundo, eu deveria ter uma cafeteria com cafés do mundo inteiro. Então, tudo isso vai ali passando na cabeça dela. And this is, you see, this thing is also, this is also part of scientific circumstantial evidence. There is the planning, this is the effect, and it is also, while the effect is going on, there is also the subtle planning that is going on, you see. Então, isso tudo é um efeito, e enquanto o efeito está acontecendo, há também esse projeto sutil, esse desenho sutil que está acontecendo ali. You see, what happens is, now this plan is now into a design, and it is called a formed design. She, Berna, in this life, in that lady Berna, not the Mahatma Berna, but the lady Berna, in this life she may not have a cafe, or she may not have a business of selling coffees, but a form design has happened, and there is no doership in that. She is not doing anything in that, you see. There is no, and so she is not a nimit in it. She's also, this is at that time her Purusharth. This is the inner stuff that is going on, is called Purusharth, you see. This is the Purusharth of illusion, you see. And this is not a Então, Sorry, então go on. naquele momento é chamado de projeto formado, ou de desenho formado. Não há esse fazedor ali naquele momento que está acontecendo esses pensamentos. Existe esse Purusharth. Yeah, you see, so at the time, she is not, there is no, in the design, she is not a doer, you see. That is what the other is saying. In the design, she is not a doer. But in the, it will take 100 years, or, 50, 60, 70 years. Berna leaves that body, and in the next life, she is Jeanette, or whatever another lady's name, right? And now she has got a business of coffee, you see, a beautiful cafe with different kinds of coffee from all over the world, you see. Então, agora, a Verna ainda vai viver mais 60 anos e não vai ter o café, mas na próxima vida ela vai vir como Janete, por exemplo, e vai ter esse café maravilhoso ali. Yeah, you see, so this is the,
it is not called the real Purushart. This is a good time to talk about Purushart. This is the small p Purushart. That means I am this body. That Purushart, you see. Então, esse não é o Purusharth real, ele é o Purusharth. How did you call the small Purusharth? Small p. This is a small p here, right? Ok. Então, é o Purusharth com o P minúsculo, né? Do ser do S minúsculo. Yeah, right. Whatever you plan, believing I am this body is called Purusharth, you see. It's not visible, you see. It is subtle. Então, qualquer coisa que você planeja e você acreditando que eu sou esse corpo, ele não é visível, ele é sutil. Yeah. É chamado de Purusharth. Yeah, right. You see, com P minúsculo. Yeah, right. And only thing is, when it comes, and then, the whole coffee business is, growing beautifully. One cafe shop, another cafe shop, third cafe shop, you see, and it is, everybody says, Berna's coffee shop is very beautiful, let's go there, you see. So this, and she believes I am the doer. She believes I am the doer. And that is the error, you see. That is the error. E aí a Berna monta café, depois outro café, todo mundo vai no café e fala que é um lugar maravilhoso, tudo gostoso, e aí ela acredita, eu sou a fazedora, eu sou o fazedor. You see, everything is constructed according to all the evidences, you see. This was, the beautiful coffee shops, multiple coffee shops, Berna's coffee shop, Berna's brand coffee shop is all came into existence because of good karma effect, merit karma effect, you see. That it happened, but she believes I'm the, say, look, this is my business, my coffee is the best, and that is, she is not a nimit. This is, she was a nimit at the time when she was planning it, you see. Então, é quando ela acredita que eu sou fazedor, né? Este é o meu café. E naquele momento, ela não era o Nimit, né? Ela era o Nimit quando ela estava nesse desenho, nesse planejamento. Yeah, now now what happens is, another person with another brand starts coffee business in the cities, where she lives, and says, I'm going to break his business, you see. E uma outra pessoa começa um café, né, na cidade dela, e ela fala, eu vou quebrar um negócio dele. Yeah, you see, so she enters into kashais, into deceit and, all kinds of negativities, and now that is the Purusharth for next life, you see. E aí ela entra nos cachais, né, nas manipulações, e aí ela está criando esse Purusharth como P minúsculo para a próxima vida. Yeah, so, and then in the next life, she will have a very hard time with coffee business again, or whatever business she has, she will get obstructions, you see, because she. E aí na próxima vida ela vai ter dificuldade, vai ter obstruções com qualquer negócio, com café, com outra coisa, com os negócios que ela quiser montar. Ela teve essa intenção no passado. This non-Mahatma Berna had a very beautiful business in this life, but now she entered into kashais, and that kashais is a new design, you see, that creates a lot of difficulties. That kashai is the Purusharth, you see, invisible, that creates bad effects in the next life, you see. Então, essa não Mahatma Berna, com esses cachais, ela criou o Purusharth com P minúsculo, que vai criar dificuldades para ela na próxima vida. So one thing to remember in what we've read so far, my friends, is that, whenever there is this or somebody, somebody gets up in the morning,
somebody gets up in the morning at 5 o'clock or 4 o'clock and, is doing very hard work for his business or her business, and she's successful, you see, in her business, and she says she believes I'm successful because I work very hard. And this is, she doesn't realize that this is an effect. She doesn't realize that this hard work is an effect from past life. This is not her Purusharth. This is actually, Ok. you see? É fact. Então, ele está falando que, e aí a pessoa que tem um negócio acorda cedo, às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e faz com que o negócio dela seja um sucesso, ela fala, eu estou fazendo isso. E aí ela não vê que isso é um efeito, né? É um efeito dessa vida, e não é o Purusharth. Yeah, well, there is only one. You see, the pote, it's the same person. So when we try to split this person, you see, we talked about Pierna, the non-Mahatma lady. It's the same one, you see, same one. Outside, she's just drinking 1 cup of coffee, but she is planning a business of coffee inside, you see. Ok, então, o que ele está falando que esse pote, que é esse eu em desenvolvimento, ela é essa perna que enquanto estava tomando café, ela estava num pensamento de que ela gostaria de ter um negócio de café, porque ela conhece muito de café e tal. I simply call it the small self. You see, it's the same one. In ignorance, it is the small self. Outside he appears or she appears to be drinking a cup of coffee, but inside, what is happening very subtly, invisibly, is the planning. Is the planning. You see, that has got no relationship to what is happening outside, you see. Outside. Então, ele está falando que aqui ele está chamando de pote, né, desse ser com S minúsculo, é o que ele chama do pequeno ser com S minúsculo. Why does it not? Que é esse que enquanto ela está tomando café externamente, internamente, ela está com esse planejamento, né? Ela está com esse planejamento de ter um café bem sucedido, com vários cafés do mundo. No, why no relationship? Yes, there is a subtle relationship, but there is really no relationship with reference to this life. The planning, the design is for next life, you see. Então, não tem um relacionamento com essa vida, porque o planejamento, esse projeto, ele é em relação à próxima vida. You see, so, and you see, the planning alone, Dada says, is not enough. The design alone is not enough. You can sit here and design so many things, you see. Então, o Dada diz que o planejamento por si só, sozinho, ou o projeto sozinho, não funciona. Você pode sentar aqui e fazer vários projetos. Yeah, that design, you see, he is, that this is just one of the evidence. Then there are so many evidences have to come together, and it's like a seed, you see. It's like a seed. You plant a seed, and it'll, depending on the kind of seed, it might take 10 years for the whole tree to grow. It might take 15 years for the tree to become full, or it might it may take human seed takes 60, 70, 80, 90 years before another. You got a little grandchild. That now is the effect, you see. Yeah. Então ele está falando que isso, né, esses projetos são sementes, né, como uma árvore, né, que você coloca, pode demorar 10, 15, 30 anos para poder virar uma árvore grande, ou como ser humano que pode demorar 80, 85 anos
para poder criar a semente da próxima vida, e ele deu o exemplo que agora eu tenho esse efeito, que é a minha net. Yes, they're right. It is a developing eye, but you see, it's a very complicated understanding. It's every experience of this kind of experience that we are talking about. Every visible experience. Let me just go back to my Então ele share. está falando que toda essa experiência visível é esse eu em desenvolvimento, é esse espécie com o ser com esse minúsculo. Every experience of life, okay? Every experience of life, this is described here, okay? It leaves its footprints. It leaves its subtle footprints, which gives its result in the next life, and that is the development, because that one says, I am experiencing all of these things, but that one does not know that I am this body, does not know what he is designing for the next life, you see. So that one is still developing. That one is developing. He's just going higher and higher in life, right? Então o Shuddha está falando que toda experiência que a gente vive nessa vida, a gente está deixando marcas, passos, né, para a próxima vida, porque esse ser com esse minúsculo, ele está em desenvolvimento, se aprimorando cada vez que ele vem a uma vida, e tudo que a gente planeja e projeta de forma sutil vai ser feito na próxima vida. And this is the beauty of human development, is that every experience that a human being experiences through his body, mind, through his body and mind, okay, complex, actually is teaching him. Everyone is he is progressing higher and higher in the path of liberation. He is progressing, you see, but it is a very slow progress, you see, and ours for us it has become, hey, wait a minute, get out of this. I'm not this body. So then the design stops, you see. Então ele está falando que tudo que a gente experiencia através da mente e do corpo, e essa é a maravilha de ser humano, é que a gente vai melhorando, está aprimorando, está no caminho para a libertação. Mas o problema é que é muito devagar, né? Yeah, so we read further. And I think this is a good time, my friends, to take a little break. 5 minutes break. Então, And then we return. Good to see dear Marlucy. Yeah, they're right there in the middle. Hola. Então ele está falando. Yeah. And Vishuddhatma Bhagwan, everyone, yes. Jai Satidana Shuddha. Jai Sachidanand Marlucy. All right, yes. Okay, so. Então ele está falando que a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente já volta. Yeah, and so let's take a 5-minute break, my dear, and thank you for whoever is writing anything down. So far I have not written much in the chat, but Schirley, my dear, thank you so much. Yes, and so we return in 5 minutes. Ok. Então a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta em 5 minutos. Vai. Tá bom, amiga, eu vou desligar, amor. Um beijo. Você desistiu de sair? Tá bom. Tá bom. Beijo.
Okay. Shall we resume? Shall we continue? Yeah. All right. Sure. All right. So we continue. And as we said, this is an art. This purusharth, this is an illusion. You see, this purusharth is an illusion. Dada called this purusharth, the small p purusharth, charging and causing of karma is an illusion. Why did he call it an illusion? Então, esse Purushart, o Dada chama de Purushart com P minúsculo, porque ele é esse que carrega o karma, né? É a causa de carregar o karma. E por que ele chama de ilusório, de ilusão? Why is it an illusion? Why is it an illusion? The answer is you and I are only aware of what is going on inside this body. You see, Por que ele chama de ilusão? Porque eu e você só sabemos o que está acontecendo dentro desse corpo. What, the experiences of the body, yes, all of those experiences, that's what a human being experiences through the mind, speech and body, right? Every human being. Porque essas são as experiências que todos os seres humanos experimentam através deste corpo, mente, fala. It is called an illusion because it is happening unknown to me. If, the planning and the design is happening unknown to me. I'm talking about the one who is not awakened. Okay, I'm not the one who is not. So if I don't know that it is happening, how am I the doer in it? How can I be the doer in it? Why? Então, por que é ilusão? Porque a gente não sabe, é desconhecido para a gente o que está causando ali. E ele está falando que isso é desconhecido para quem? Para aquele que não está desperto. É um exemplo que ele está dando para aquele que não está desperto. And when the effect comes, when it all arises, when the coffee shops are happening one after the other, in all of that also, if
it is an exact effect. It is an exact effect. We just read the word exact. It's exact, precise. If it's an exact effect, then I'm not doing anything, right? So I'm not the doer in the effect, and I am not the doer in the cause. Então, ele está falando que ali naquele momento do café e quando está acontecendo o efeito, eu não sou o fazedor, nem no efeito e nem na causa. Yes, I'm not the doer in the. I'm not the doer in the effect, which everybody agrees, and I am not the doer. I am not the doer. Okay, not the doer in the cause. Now, então, eu não sou fazedor no efeito, o que todo mundo concorda, mas eu também não sou fazedor na causa. I'm not the doer in the cause because I have no idea, absolutely, that the planning is happening. In the E eu não sou o fazedor na causa porque eu não tenho a menor ideia que esse projeto, esse planejamento está acontecendo. Yeah. You and I become the doer because we believe I'm doing it. Eu e você, a gente se torna fazedor porque a gente acredita que nós estamos fazendo, que eu sou fazedor. We believe, I'm drinking the coffee and I think I can make better coffee than this, and I think I should go get a nice espresso maker from the Italian one, and the shiny one, and then I should have a nice coffee shop. E aí você acredita que você é o fazedor, que você, enquanto está tomando café, eu deveria comprar uma boa cafeteira italiana e ter uma cafeteria. So the that is because of the belief. You believe. You see, it's the planning is subtly connected to the belief, is it not? I mean, Isso é porque você acredita, é a crença. Então, a causa, ela é ligada sutilmente a essa crença. Just imagine the beauty of this Vyavasthit that Dadashri saw in his awakening in 1958. In fact, he knew about Vyavasthit way back, but 58 he saw it completely. We covered this in the previous sessions of satsang. Então, essa é a beleza de Vyavasthit, né? Que Dada viu muito antes de 1958, mas foi quando ele fechou essa. So that is why Dadashri calls it the Purushartha of illusion. The Dadashri calls, I am doing good, I am helping others, I'm working very hard, or I hurt him, or I hurt her, and I did this and I did that. All of that, a belief, is the Purushartha of illusion. It is. Então, acreditar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu feri eles, eu feri outros, tudo isso é esse Purushartha com P minúsculo da ilusão. Because questioner, if the self, you see, and the self I have defined here, is this one who has the belief, I'm Marcia, I'm the grandmother now. No, I'm trying to keep separated. No, just seeing Marcia. That's a hard exercise, Shuddha. By relative, for the world, you are a grandmother. For the world, for your grandchild, you are a grandmother. Sure, you cannot run away from that.
You No, cannot. no, I don't want to. But I have to be very careful with the attachment. No, you don't have to be careful with the attachment. You just say that this is Marcia is happy to see and play with the grandchild until it comes to change the time that it comes to change the diaper, No, Marcia loves anyway. E aí o Shuddha tá falando que aí a Márcia, né, fica feliz de ver a neta dela, e eu falei, e aí ela tem que tomar muito cuidado para não ficar no apego. Aí ele falou, mas pode no relativo ela é avó, e ela vai ficar muito feliz até ter que trocar a fralda. Eu falei, ela vai amar trocar a fralda. Yeah. And this advanced understanding of Vyavasthit is much, much more than just for Mahatmas. Dada is giving a very total understanding here, you see. Complete. Então, esse entendimento de Vyavasthit é muito avançado, né? É para todos os Mahatmas. So the questioner is asking, is the self, the small SELF, you see, and the one with the belief, a nimit at the time of planning? Is he a nimit at the time of planning? Again, just this repetition of what Dada just said. Dada said he is a nimit at the time of planning, you see. Dadashri, go on. So Dadashri says he is nimit at the time of planning, not at the time of effect activity. Effect activity means karya. Karya means effect activity. Now, effect in the mind, effect in the body, effect through the words, effect of combination of all of those, you see, that is an effect. You see? The effect activity through the mind, speech, and body continues to happen naturally, and one believes, I did it. Hence, by taking on the doership, that is called garva, this doership is garva. Pleasure that arises from doership is called garva ras. Ras means juice, and the juice of doership is taken, and therefore that Sahib, that the one is a British term for all the guys with, Sahibs, or the honorable ones, is endowed with a next new birth just by taking on the doership, and the pleasure of that arises from taking on the doership. You get a special title, endowment of a new next birth. All right. So let me quickly share this one for you in the other one, so you have your thing. Okay. Okay. Mm-hmm. All right, here we are. Did you see it? O desenvolvimento desse ser, né? Aqui ele colocou como eu, mas só que é com E minúsculo. Shuddha here, it's a small E. It's not like the S, the small self, right? Because here they put it with capital self. So it's a mistake. It would be the self with the small S, right? Yeah, yes. Yeah, so there is this mistake. Right, and also, we only give the capital I or capital To S the self. to the awakened self, self, and everything Uhum. else is the non-self, you see? Então, aqui o desenvolvimento desse ser com S minúsculo é realmente um limite no momento do planejamento do projeto, e Dadashri responde, ele é limite no momento do planejamento, não um limite no momento da ação. A ação continua a acontecer naturalmente, e alguém afirma, eu fiz isso. Portanto, ao tomar o orgulho sutil, garva, o prazer que surge da autoria, gárvaras, surge. E então o cavalheiro é dotado de um novo próximo nascimento. Yeah. What does it mean to become a doer? It means to give support to the planning.
what an amazing sentence here. This sentence is very important. It means to give support to the planning. What does it mean to become a non-doer? It means to make the planning supportless. O que significa se tornar fazedor? Significa dar suporte ao planejamento. E aí o Shuddha falou, que ótima frase, né? O que significa se tornar não fazedor? Akar. Significa tornar o planejamento sem suporte. Irada. And you see, and this is okay. Let's read more and then we will go detail. At the time of designing the plan, changes can be made, but once the plan starts coming into effect, it cannot be changed. This is because this world itself has evolved from subtle, sukshma, to gross, sthul. So it has to come into the second stage. It is not in the first stage. You see, it may be changed within the first stage. That which is gross is governed by Vyavasthit, and it is exact, and that which is subtle is being designed by I don't like this developing I, designed by the self, you see. And small s, right? Yeah, right. It's designed by the self. Developing I is a very I know our Gnani uses it, but you see, it is from a very different view. It is from the view of the enlightened one, you see, from the one who sees everything as it is developing, you see. You know what I'm saying? Yes, I do. Então, o Shuddha está falando que ele não gosta desse eu em desenvolvimento, porque é o ser. Porque ver o eu em desenvolvimento é para aquele que é iluminado, que ele sim vê tudo em desenvolvimento. E aí eu vou traduzir essa frase. So I'm going to translate this paragraph, ok? Não a frase, mas o parágrafo. Desculpa, gente. Na hora de desenhar o plano, mudanças podem ser feitas, mas uma vez que o plano começa a entrar em vigor, ele não pode ser mudado. Isso ocorre porque o próprio mundo evoluiu do sutil para o denso. Portanto, chega-se ao segundo estágio. Isso não está no primeiro estágio. Ele pode ser alterado no primeiro estágio. O que é denso é governado por Vyavasthit e é exato. E o que é sutil está sendo projetado pelo ser em desenvolvimento. Shuddha pediu para trocar. Shuddha, Margarida wants to know if she can make a question now. Yes, Margarida. Yes, Margarida. Sim, Margarida. Shuddha, toda essa parte que você está falando aí, desde a questão densa, não é? Que já foi aquilo que fomos criando. Isso também... Aquilo que o quê? Desculpa, eu não entendi, Margarida. Aquilo que... Ele fala da parte densa, né? A parte grosseira, aquilo que a gente foi passando e vai construir na outra vida também, né? É isso que eu estava entendendo. Isso também se aplica nesses fenômenos coletivos agora mesmo, como a gente está passando por essa situação dessa pandemia, e que vem... E quando você pensa que ela vai estar diminuindo, aí ela vem com outra forma e trazendo mais questões, mais situações polêmicas. Deixa eu só ir traduzindo aos poucos, Margarida, e só compreender o que você quis dizer aí, que você falou que entendeu que essa parte densa... Repete para mim de novo, por favor.
Porque ficou diferente do que ele falou e aí eu me confundi um pouco, desculpa. É porque essa pergunta ia lá para os primeiros parágrafos, quando ele entrou, né? Que a construção dos karmas, eu entendi, não vou falar que não foi karma que ele falou, mas as coisas que ele vai falando. Do planejamento. Do planejamento, que é bem... Do projeto. Projeto. Isso... É sutil, essa construção é sutil. Do sutil, mas do denso depois, que no sutil vai acontecer, mas que vai acontecer, né, em outras reencarnações para 10, 20, 30, 20 anos, 40 anos, aquilo vai acontecer. A minha pergunta é, isso se aplica para as questões coletivas dos fenômenos que estão acontecendo nessa pandemia mesmo agora? Ok. Shuddha, she wants to know if this construction, the subtle to the gross, and if the pandemics, if this situation, it's applied for the pandemics. This gross situation that you're living now, how for the collective, what's going on with the pandemics, that it's getting worse and another wave of the pandemics, how does it apply for the pandemic? It's an effect. Every effect is highly individualized, you see. In other words, there are millions and millions of people who are not at all affected by the pandemic. They don't watch TV. They live in areas where they don't interact with many other people, and they are physically healthy, and they're fine, you see. Então tem muitas pessoas que não estão sofrendo pela pandemia, eles não assistem muita televisão, eles vivem em áreas mais isoladas, separadas, e eles não estão sendo afetados, eles estão bem. You see, the world with all its billions and billions of people, you look at the statistics, you'll find that, millions and millions are affected, but then the millions and millions are not affected. And so this means that this is how the effect is for both the categories. For those who are affected, some get a little bit of a cold and a little bit of a cough, maybe a little bit of inability to smell or taste, and and then they get better, and yet they get categorized into COVID, you see. So effects vary, and effects are effects. Yes, you cannot say that this somebody planned it. It's not planned. Effects arise. Então, isso, né, tem pessoas que vão ter reações de Covid mais severas, outros só vão perder o olfato e o paladar, né? Mas para outros vão passar de outras formas. Isso são apenas efeitos. Você não pode dizer que isso foi planejado. You cannot say that it was planned, right? Nothing is planned. Right? Yeah, this is the planning is may the world, the planning is may everyone be happy and healthy. Then that is a very beautiful plan, you see. And so then health happens to the one who wants to help others, you see, with this intention. We have this beautiful 9 in ultimate intentions, right? The Navakalams. E aí, que a gente, você deve, né, ter, né, desejar que a saúde, que as pessoas melhorem, e aí isso é maravilhoso. I got a little bit lost. So you said that we should wish that people get healthier. And no. So the intention is the planning is very subtle. The planning is very subtle. Though when you want to help others, automatically evidences arise in effect for help to you.
Então, a intenção, ela é muito sutil, o planejamento de ajudar. Quando você tem a intenção de ajudar, automaticamente as evidências surgem ali. And intentions or subtle negative feelings about another human being and of hurt to that person or violence to that person, even at a subtle level, we covered in a previous chapter, it has its effect. You see, it comes. Então, pensamentos, intenções negativas, mesmo nos níveis mais sutis, elas também vêm em efeito. Isso foi falado no capítulo anterior. Yeah, every intention with the belief, I am this body and it is happening to me, enters into planning, you see. Então, toda crença que eu sou esse corpo, estou fazendo, ela entra em interconexão. Yeah, and see, and the awakened ones, forget about the awakened and the enlightened ones, but with knowledge, with the right understanding that you gained from a wise person, from your parents, from your teachers, from your spiritual masters, all of this has an effect. All of this help you understand and change your intentions. You see, that pause, Então, todas as pessoas, professores, mestres, suas intenções, tudo isso ajudou a trazer uma mudança na intenção da Margarida. It's called Bhavasatta, the authority of intention, you see. Então, é chamado de Bhavasatta, a autoridade da intenção. Belief, it's the one who believes I am this body, he under his power is his subtlest intention, these intentions that yes, I can, it goes forward positively or it can go forward negatively, Então, aquele que acredita, eu sou fazedor, se for com intenção positiva ou negativa, elas vão adiante de qualquer forma. You and I know so many people, have gone into very serious COVID and, everybody thought that person will not come out of the hospital and he's fine, you see. And então, eu e você conhecemos várias pessoas que tiveram Covid severos, né? E muita gente diz que eles não sairiam ali do hospital e eles estão bem. And there are others who, despite having vaccinations, developed COVID and are seriously ill, you see. E há outros que, mesmo que tomaram vacinas, eles estão seriamente adoecidos com Covid. Ô, Márcia, não é nem a questão de ter o Covid, não, é a questão que eu estou falando agora mesmo, né? Da situação, da obrigação, ser obrigatório, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, né? Você tomar, ter que usar a vacina, se você quiser resolver tudo, até para tirar uma carteira de habilitação, tudo que você resolver agora, quando vai, tem que ter a documentação, então é uma coisa obrigatória. Entende? Então, essa intenção foi criada, é isso que eu estou dizendo, esse plano. Okay, and she's saying that now in her state, she's obligated to, everybody is obligated to have the vaccine, even to take a driver's license. So she's asking that this situation was planned previously. Well, this whole was situation of COVID. The effects, nothing is planned. What happens for an individual is his exact effect. This is his effect. Nada é planejado. Aquilo que acontece com o indivíduo é exatamente o efeito dele. This is how it is. This is the effect. You see, a year ago. Como é apenas o efeito. A year ago, your president did not believe in vaccines. You see. Então, ano atrás, eu não acreditava em vacinas.
You see, so his effect is also unfolding. This is Who didn't believe in vaccine? Sorry. The president. Yes, Okay. yeah. O Bolsonaro, há ano atrás, não acreditava em vacina. Right. So now you say, so all of these things change, you see, and everything changes. Everything changes. Everything is Tudo muda. Everything, this effect that we talked about in the beginning of the Aptasutra, my dear, this effect, this thing is this here. Tudo muda, esse efeito que a gente falou no início. That which is visible, experienced through the five senses, the mind, intellect, and ego, is highly dynamic and continuously changing. Então, isso que é experienciado pelos 5 sentidos, pela mente, intelecto e ego, ele é altamente mutável. And it is governed by scientific circumstantial evidence, and that effect is exact. E é governado, ele é sujeito por Vyavasthit, e este efeito, ele é exato. That effect is exact, you see. A lot of errors have been made by the most brilliant scientists of this world, and então, os erros mais grosseiros já aconteceram pelos mais cientistas geniais deste mundo. And the most caring politicians of the world too, you see. So, os políticos mais cuidadosos também cometeram erros. But the intellect has, this intellect in effect has manipulated, has politicized this health issues of human beings, you see. Então, esse intelecto, ele politizou esses assuntos da saúde do ser humano. And you see, but the Vyavasthit is all powerful, no human being is above Vyavasthit. E Vyavasthit é poderoso, nenhum ser humano está acima de Vyavasthit. And Margarita and my friends, all of us, everyone is learning every day more things about not only COVID, but about everything else in this world. Então, todo mundo, todos os dias, está aprendendo não somente sobre o Covid, mas sobre tudo neste mundo. Yeah, because of the large number of people who are dying, of course, the attention goes there. But, então, claro, por causa do número alto de pessoas que estão morrendo, a atenção vai para lá. Yeah, but by the same token, there are a lot of positive things that have happened, with reference to the fast development of the vaccine and the medicines that really work against it, and the technology. Por outro lado, coisas positivas também, então a rapidez com que a vacina foi descoberta e está sendo combatida. And for every disease that arises, the Dadashri has said, for every disease that arises, so this treatment for it also arises too. You see, the disease alone. What does it arise? For every disease that arises, there is also a treatment that arises. Ok, e para cada doença que surge, há também tratamento para ela. When COVID initially happened, we did not know what we were going to do, and within less than a year, we had a vaccine, you see. Então, quando o Covid começou, a gente não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer, e depois de um ano a gente já teve a vacina. Otherwise, it takes years and years before you get an effective vaccine, you see. Então, poderia ter sido o efeito de anos e anos para poder ter conseguido a vacina. So everything is developing magnificently. You see, the testing technology and the computers that give you the test within, 5, 10, 15 minutes is an amazing advancement in scientific circumstances. Yeah. Tudo acontece tudo está acontecendo com um desenvolvimento fantástico. Hoje já tem máquinas e computador que em 15 minutos já dá o resultado. Yeah, so
So there is Yes. a good karma effect of millions of human beings too, and there is also the negative karma effects of many human beings, and therefore we can see this effect. You see, we see the effect. You see, E aí tem efeitos de karmas bons para milhões de seres humanos e efeitos de karmas ruins para outros milhares de seres humanos. E nós podemos ver estes efeitos. See this as exact, and that exact is only applied to the five senses, the mind, intellect, and ego of Margarita, and does not apply to anybody else. That is important to understand too. E isso é exato, né? E essa exatidão, ela se aplica aos 5 sentidos, a mente, intelecto e ego da Margarida, é ninguém mais. Yeah, it's not for the world. It is Não é para o mundo. It is for every experience of the five senses. É para cada experiência de cada um que tem os 5 sentidos. And this word Vyavasthit, subject to Vyavasthit, is something that is not available for the people who have not entered into the beauty and the magnificence of the self, the Amapura. This is, they don't Isso know tudo é Vyavasthit. Vyavasthit, isso é sujeito a Vyavasthit, e isso só é lindo, maravilhoso para aqueles que têm esse conhecimento de Vyavasthit. Yeah, they believe Os outros não têm. And they believe I am this body, and they say, oh, what will I do? So many people are dying, what will I do? They do not know this. They do not know about. E aí eles acreditam que eu sou este corpo. O que eu vou fazer? Eles não sabem sobre Vyavasthit. Vyavasthit, knowledge of Vyavasthit, scientific circumstantial evidence removes all fears, doubts, and really gets the soul increases, it absolutely preserves the state of the self. The science of Vyavasthit is like that. Então, Vyavasthit, a ciência do Vyavasthit, ele preserva este ser. How did you say it preserves? It preserves the Amapura. It just increases. Yes, absolutely increases. Aumenta essa experiência de ser, preserva a alma. Yeah, Margarita, we are here studying not individual phenomena, what happened, why happened, etc. We are looking at how it arises and disappears in front of us, how it comes and it goes, how it comes and it goes. A time will come when this body will also leave. This body will Então, leave. Margarida, a gente não está aqui para saber como, por quê, mas a gente está aqui para ver que tudo vem, surge e vai. But vai chegar um momento que esse corpo também se vai. A time will come when none of us will be here as we know each other, Kayo, Eliane, Delva, or none of us will be here, but we will be here, in our awareness, you see. The time, yes. Então, tempo vai chegar que nenhum de nós estará aqui, né, com os nomes que ele citou, né, mas estaremos em consciência. You understand? Posso fazer uma pergunta, Márcia? Who is this? Janete. Yes, yeah. Hola, Sim. Janet. Yes. She wants to know if she can make a question. Sure. Yes, Janet. Vamos lá, então. Deixa eu tirar uma dúvida grande aí agora, né? Diz para ele que a ciência descobriu. Aí eu não estou botando intelectualidade, não. Deixa a intelectualidade para lá, porque agora é uma dúvida atroz. Como somos cristãos, fomos criados, né, dentro do cristianismo,
a gente estuda um pouquinho e a gente vê que uma numerologia sagrada como 666 significa tão somente imperfeição. Imperfeição. Doença, morte, né? Nascimento, envelhecimento, nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Contudo, dentro do cristianismo, diz que nós temos que ter vida para que nós possamos fazer uma transmutação para o mundo dos Mahavidé. Vamos botar assim dentro da nossa linguagem aqui, acrâmica. Você não pode deixar que pessoas alterem, como a ciência comprovou, o selo que está dentro do nosso DNA. Esse selo que Deus colocou em cada célula, dessas 4 trilhões de células ou mais que temos, botou um número, 10.565, onde cientistas descobriram essa numerologia em todas as células. Tudo. 10.565. Esse número 10.565 significa, na língua hebraica, transliterata, que é uma língua transliterata, né? Significa YHVH. Olha só, IAV, na nossa língua. Javé. Peraí. IH. IH. Y não. Y é o 10. H é o 5. YH. V é o 6. V. H, novamente, é o 5. Cientistas sérios e renomados descobriram isto nas células. Foram, então, decodificar... O que você falou que quer dizer? O IHVH? É IAV, na língua hebraica, que é uma língua transliterata. E que quer dizer o quê? Que quer dizer Javé, Iavé, Iavé, Javé, que é o Deus criador, né? Dessas coisas todas que está lá na Bíblia, essa história toda. E não só na Bíblia, não. Está em todos os livros sagrados. Escrituras. Em todos os livros sagrados, a história é a mesma. Tá? Só mudam os personagens, né? Então, eu pergunto ao Shuddha, se nós temos que ficar vivos, olha, vivos, e com esse selo marcado sem alteração. As vacinas, descobrimos agora não, né? Aí, nesse transcorrer aí, que as vacinas têm nanopartículas de grafeno, olha só, onde vão cortando os nossos microvasos, e esses microvasos, lógico, que vão causar muitas doenças, tipo tromboses e tudo. Então, se nós estamos sofrendo uma transmutação genética, a proteína spike, por exemplo, né? Eles estão querendo alterar o nosso DNA, tirar o 10.565 do nosso DNA, para ser um número imperfeito de doenças, que é o que os cientistas hoje, mas muitos que eu acompanhei, estão descobrindo que essas doenças, elas virão, elas terão 7 anos, até 2028, para elas desenvolverem nos seres humanos todos, e agora nas crianças também. Aí eu pergunto, se vamos morrer, né? Marcia, how are you going to remember all that she's saying? I'm concentrate the main things and I'm typing here on the chat. The main things. Okay. So tell her to summarize. Yeah. Janete, eu preciso que você tente ser mais objetiva na pergunta agora. O que você quer se perguntar? Eu quero saber se nós, com essa mudança toda, transmutação genética, eu só pergunto isso para ele. Acontecendo uma transmutação genética através da proteína spike e das nanopartículas de grafeno, se nós, Mahatmas, morrermos, como é que a gente faz essa transmutação tendo que tem que ser em vida?
Não entendi a sua pergunta. Não. Não, se alguém entendeu, me ajuda. Como que você quer que eu sintetize mais? Pergunta a ele. Não, eu não entendi o que você quer perguntar. Como que nós, Mahatmas, tendo essa alteração do DNA, como que a gente vai transmutar? E eu não entendi Se o nós resto. morrermos, olha só. Transmutar o quê? O que você Não quer precisa- transmutar? ou independe de nós, como o cristianismo e todos os livros sagrados ensinam, independe de nós morrermos ou não para irmos para esses mundos mais elevados como alma pura. Pronto. Uhum. Entendeu agora? Mas eu não entendi o que você quer perguntar. Ué, Não entendi. Se alguém entendeu, não entendi. O que você quer saber dos Mahatmas? Márcia, Se você entendeu, pode perguntar. Márcia, eu acho que a alma pura não transmuta. Exatamente. Mas você não é a resposta. Você tem que entender a pergunta que ela quer fazer, Tony. Eu quero saber. Pergunta... Fala, Antônio, por favor, fala. O que você entendeu da pergunta? I think Shuddha knows what transmutation Não, fala is. primeiro em português. Não. Tony, a pergunta eu também dela. não entendi, não. Não entendi. Porque eu acho que... É com a mudança do DNA, como é que a gente vai... Isso é transmutação, a mudança do DNA. You have to let Shuddha know those words, because this is all the relative. This is not pure soul. This happens in the body. Fala em português para ela. Isso acontece no corpo. Shuddha, I'm just catching what she I appreciate. said. Yeah, that's what I've been. This is all relative in the scientists. No, Tony, you cannot answer her question. We need to understand the question. Let me just say her comments, because this is what she's saying. I also follow a lot of people that are saying these transmutations, and the way they say comes from their mind, and they refer to articles. I think that we have to be careful. I don't want to translate. Eu não quero traduzir porque eu também não entendi tudo. Mas deixa eu só te perguntar, Janete. Just one second, Marcia. Sorry. I think that this transmutation is too relative. This is not alma pura. I really believe that this is Por isso que eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. I don't know. I'll let you talk. Eu deixo você falar, Marcia. Janete, a pergunta é: como que a gente vai para a Mahavidya se o nosso DNA foi transmutado? É isso? Okay. Right. I understand. Qual que é a pergunta? Thank you, Marcia and Tony, and Jeanette. I have the question from Jeanette, and let me know if there is anything else you want to add, Marcia. The Jeanette has said, and this is a direct translation from Schirley. For Schirley. She says, God put a number in each DNA. The number is 10,565. Scientists found this number in the human cells. The number means God, Yahweh. The number, and Jeanette is asking if we are suffering a genetic transmutation through vaccines, and this number will change. How can we move to Mahavidya if our DNA transmutates? All right. So now, is there anything else you want to add in? Deixa eu só perguntar. Just a second. Just let me be sure that this is her question, okay, Shuddha? So, Janete, a sua pergunta é: como que a gente vai para Mahavidya se o nosso DNA for transmutado? É essa a pergunta? Resume bem ou não? All right. Mais ou menos. Mais ou menos. Right. É ou não? Márcia, é porque ela falou que temos um código genético. Isso já foi colocado. Eu quero saber da pergunta. Now, we got your question. We got your question, Jeanette. And then, She said it so, Shuddha. So, right, now we got your question, Jeanette, you see. And are you ready to receive some answers from Dada? Do you want the answer? Você está pronta para receber as respostas de Dada, Janete? Sim. Okay. Eu quero saber. Yeah, and Tony has partially answered this question. This
You see, this entire experience that that you or I or any human being can relate to in this world. In other words, any human being can write, think, talk about through the five senses or through the medium of the mind, body, and intellect is all an effect. And the effect is known by the one who has become free from the effect. Absolutely Então, free from the Shuddha, effect. I need to translate Okay, part yeah. by part, ok? Então, ele está falando que tudo que a gente vive são os efeitos são aqueles para quem já foi separado. Pode ver. You see? Isso é o efeito. This what you describe is some scientific views that come from the intellect. You see, they are part of the effect. You see, and there is millions of different views. There are as many different views as there are intellects in this world, you see. Então, isso que você descreveu são efeitos de alguns cientistas, e tem muitos e muitos pontos de vista que vêm de diferentes intelectos e efeitos. And the Amapura is absolutely separate from all effects, including any views of the intellect. E a alma pura, ela é completamente separada de qualquer ponto de vista, de qualquer intelecto, qualquer efeito. Yeah, and therefore, because and the Amapura that you have received and that you are, you see, is absolutely. E por causa da alma pura que você recebeu e que você is absolutely separate from the mind, speech, body, and the questions of Jeanette, you see. É completamente separado da mente, fala, corpo e das perguntas da Jeanette. Yes, you see, and whatever effects Jeanette is going through, whether it is in the mind, through the body, or through words, you are the blissful knower of those effects only. And those... E qualquer efeitos que a Jeanette passe, você é aquela bem-aventurada que vê e conhece os efeitos da Jeanette. Yeah, whatever mutations and transmutations that the body will undergo, you know, through, if not this disease, then other diseases, is all effects. Some will get affected, some will not be touched at all, you see. Então, essas mutações, transmutações que possam surgir no corpo de um ou de outro, são efeitos. Alguns vão ter alterações, outros não. Regardless of whether they get affected or not, all those bodies will end. They are not permanent. They are all moving in the direction of death only. Only the knower is eternal, and that is who you and I are, you see. E considerando os efeitos, desconsiderando os efeitos que esses corpos podem ter, de qualquer forma o corpo vai chegar ao fim. You see, and so this with the positive view is very important in this. The positive. Então, o ponto de vista positivo é muito importante em tudo. And the positive view is may the wisdom of the scientists and may the power of good government help humanity. You see, positive views, you see. Então, o ponto de vista positivo é ver que os governos possam ajudar as pessoas. Yeah, and may the resources of this world help the people who are sick, you know, and it is happening. E que todos os recursos deste mundo possam ajudar as pessoas que estão doentes. Isso está acontecendo. And it is happening, you know, the quality of the care for COVID in 2022 is much better than when it was in 2019 or 2020. It's much better. Então, o COVID agora em 2022 está muito melhor do que foi em 2019. Yeah, so, all right, so this is how it is, you know, this is how it is, huh? Shuddhatma Bhagavan? E é o que é, ok, Shuddhatma?
Jai Sachidanand. Shuddha, thank you. Márcia, fala com ele que ele me deu um grande alívio. Fala para ele que ele me deu um grande alívio. She said that she's feeling very relieved. Yes. It is just, through this exact understanding of the effect, we are Então, free. através desse entendimento correto, a gente é livre. And we have not finished this very beautiful chapter which we started. We will finish it next Tuesday, this particular chapter. It is very magnificent details coming through. In the meantime, Então, so we will continue. A gente não terminou esse capítulo magnífico, mas na próxima semana a gente vai continuar daí. Yeah, right, yes. Remain smiling, be happy, and be positive, even towards the ones who refuse to take vaccines. Be positive towards everyone, you see. Então, continue sorridente, positiva, mesmo diante daqueles que se recusam a tomar vacinas. I leave you all with a very beautiful new words of Dadashri in the latest Dadavarni of January. You see, então ele vai deixar umas palavras lindas de Dadashri na Dadavarni. The Dadavarni of January 2022 is beautiful. It's de janeiro de 2021. And it is coming for you. It will be soon be available to you in Portuguese too. But you see, it is there inside that Dadashri is, and this whole Dadavarni of January 22 is on Simandar Swami and the role of the Gnani, and not only the role of this Gnani, but role of all of us. We are all mini Gnanis too, you see. So it is a então, são palavras não somente, né, no papel desse Gnani que ele mostrou do Dadashri, mas de todos os pequenos Gnanis que nós somos. So whenever, Hoberom, or all of us who are involved in the care of other human beings, whether we are doctors or not doctors. In what? Involved in the care, in helping others. In the care, ok. Yeah. Então, todos nós que estamos envolvidos no cuidado de outros seres humanos, como Roberon e outros. Yeah, all of us are in some way or the other helping others. If not doing something physical, we are, just by being ourselves, we are helping other people. Então, se a gente não puder ajudar de alguma fisicamente, só de estar no ser, a gente pode ajudar o outro. Just by being who we are Amapuras, Apenas sendo quem nós somos almas puras. So we be the Amapura, like you meet someone, if the words do not touch him, if words do not reach a human being who you are reaches. So you connect with his Amapura, also Amapura, he too is also pure soul, or she is pure soul, and here is what you say. Então, se não conectar com o outro, conecte-se através de eu sou alma pura, o outro também é alma pura, e aqui está o que você deve dizer. You say, "Oh Shuddhatma Bhagwan," or "Oh pure soul," Você diz, "Oh Shuddhatma Bhagwan," oh alma pura. May you attain salvation. Means may you attain salvation, may you attain self-realization. Que você possa alcançar a libertação, que você possa alcançar a autorrealização. And please give me the energy to be a nimit in this process. E por favor, me dê energia para que eu seja nimit, instrumento neste processo. Simple, and it's a silent. É simples. It's a silent. Em silêncio. It's a silent connection. Oh Shuddhatma Bhagwan, may you attain salvation. You see, it is not Marcia or Marianne saying that, or Michelle is saying that. It is you, the awakened one. You see, free from all mutations, free from all changes. You see. Não é
você, né, falando os nomes que ele citou, mas é você com V maiúsculo, aquele desperto. Yeah, Livre de todas as mutações. and you're just saying that silently. Just say, "Oh, Vishuddhatma Bhagwan, may you attain salvation, and please give me the energy to be a nimit in the process." That's all, nimit in the process. E aí você fala, Vishuddhatma Bhagwan, que você possa alcançar libertação e que eu possa ser um instrumento. That's it. Para isso. You have de asked, forma silenciosa, em and anybody you meet in the streets, you want to talk, you don't have to talk. He looks like he's angry, she looks like she's upset or anything. You can just connect like this, so many. So you can connect with everyone that you see. E aí, todo mundo que você vê quando você estiver na rua, aquele que está triste ou zangado ou com raiva, você pode conectar dessa forma, de forma silenciosa. This is very powerful. These are pure Isso words. É muito poderoso. Direct words of Dada, okay? Essas são as palavras de Dada. Vishuddhatma Bhagwan, Josie, good to see you, everyone, Neva, Marianne, all of you, So that was so wonderful, Eliane, all of you on this page and everyone else who is present here in this satsang. Ele está falando os nomes, muito feliz de ver todos aqui, os mais elevados namaskaras. Dear Marcia in Sao Paulo, and Carla, and Joni, and all the groups, Yeah, so wonderful, just to be with you. Highest namaskars to the Paramatma, Namaskar, Shuddha, thank you so much. Give us, Alexandre and Leila and Naira and everyone, Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand, Alexandre, yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Schirley and my dear Marcia. Enjoy the grandchild. What's the little one's name? Ima. Ima. Yeah. I-M-A? Ima is Ima. E-M-M-A. Emma. Emma in Portuguese, but Ima. she lives in Netherlands, so it's Ima. Ima, all right. Okay. Ima, yeah. Thank Wonderful. you. All right, enjoy. All right. Thank you so much. Yeah, Jai Sachidanand. thank you. Jai Sachidanand.